Gaborone a re simole pele ka ditlhogo. Tautona masisa a goroga mono gae morago ga loeto la kwa Europa, America le kwa Australia. Lephata la dipalamo le itlama go thusa malwapa a amegileng mo kotsing ya diteraka e diragetseng mo tseleng ya Trans-Kalahari Highway. Fa mahatshe a Botswana le Zambia a tshwaraganela kopo ya go tshegetsa metshameko ya AFCON 2027. Motho dumela nka mogela bo amogela gape le tshepiso sekolo na tla ba go ranela ka puo ya diatla. Ha re simolola kgantse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile mosong ono mo nogae go tswa kwa Germany kwa neng a le mo loetong la malatsi a mararo ka tsa tiro. A le ko tautona Masisi o na tsena phuthego le ba Bits and Pretzels founders a wa kopana le babeeletsi ba lefatshe leo le la Botswana ba ba nnang ko. Tautona le kokola gagwe ba ne ba amogana le bagwebi ba lefatshe la Germany ba itamana lefatshe leno a go hetola itsholela go nna ya maemo a kwa godimo. Tautona Masisi o boa jaana a sena go etela gape kwa Australia, the Bahamas le New York ga mmogo le kwa Cuba. Lephata la dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo le rebolotsa setlhopha sa baitsanape ba batla dirang ditshekatsheko tsa go tlhomamisa gore go tseneletse gore ditiro tsa ditlhabololo tsa puso di a dirwa mme di dirwa di ba digediwa ka nako ebile ka madi a dumalanweng. Se se tlhalositswe ke tona wa lephata leo re Eric Molale Maabane mo moletlong wa go begela setšhaba baitsanape bao. Mojadi Mokibelo ka pego. Puso ya lefatshe la Botswana e ikiteile sehuba mo go tseneletseng go thama mealo e tsepameng go thomisa ga tšhaba ya lefatshe le ya akarediwa mo go nne le seabe se se go godimo mo mananeong a theetsong go thabolola le go godisa itshwanelo ya lefatshe leno. Ke ka mo go thopilweng baitsanape ba ba tlatsa maikarabelo a go hegosa go hetsa ditiro tsa dithabololo tsa puso ka nako e e beilweng go ralala lefatshe leno mme banana ba lefatshe leno ba neetswe boikarabelo jo. Most of you seem to be, as I look at you and judge, you are very young. And to me, that is a plus. That is a plus to you, the evaluation team, even though you are not looking at age of the owners of these companies. But I think it will help to transition the thought processes of how we've been doing things, who are on the exit, so that it transforms such that we see new methods, new ways, and be able to accommodate more innovative ideas. Baitsanape bao ba supa ha ba le malalaalaotswe go simolola tiro e ba ineetsweng. We have met various ministries to get details regarding their projects, their status and the requirements they have. We also met possible companies that we may work together on these projects. And some of the projects that will be intrinsic with there is the design and construction of the stormwater of Francistown to make sure that there is proper flow of surface water, and also the design and construction of the special support group. We also have a lot of projects which are aligned to the Ministry of Environment and Tourism, where the intention is to redevelop Kasane into a regional tourism hub. And separate some of, or rather take some of the land which is prime and riverfront properties that government currently owns and give it to the tourism activities. Komiti ya National Planning e itamile gore e tla tshwaragana le bana le seabe ba bangwe go tlhomamisa gore puso ga e jewe ntsoma. On behalf of my colleagues, we are ready and I believe we'll be agile enough to respond whenever we have to work with you. And we also look forward to collaborate with you to make sure that we deliver our project successfully. Go akaretsa baitsanape ba go tla tlhomamisa gore boleng jwa ditiro tsotlhe tsa dithabololo tsa puso ke jo bo eletsegang ebile di tla dirwa ka nako ka madi a dumalanweng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Lephata la dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo le itlamile go thusa malwapa a milweng ke kotsi ya diteraka e diragetseng mo tseleng ya Transgalagadi Highway. Tona Eric Molale o kaile seno fa a ne a le mo loetong la go lekola lefelo le kotsi e diragetseng kwa go lone. Mo kotsing eo diteraka di le 5 di ne tsa thulana mme bakgweetsi ba tsone ba le babedi ba ne ba tlhokagala ha le mongwe a le mo kokelong ka dikgobalo. Re Molale o ne gape a kgala mokgwa wa bangwe wa go gopela dithoto ha kotsi sena go diragala. Go tlisa botlhoko ka gore re latlhetswe ke matshelo a le mabedi diteraka di le 5 gore it was an inferno in the middle of nowhere go tlisa botlhoko. But as you can see go ha tsela e siame ka re bile re tsweletse ka go e baakanya. Problem ya ke utlwa e causitseng accident naga e nesha ya ka lobala. So the two drivers ba ba thulanye lwantla our visibility was almost non-existent. Me baska ba ema ga utlala no gona le koloi yang Gaborone ya Jamal le engwe re le magala le ne tswa kwa ya Namibia. Ke tla bua le molekano a me kwa Namibia le ene ke mmegela ka gore tsele ke a rena rotlhele gore botshelo jo ba latlhegetseng jwa Namibia re ba tshedise le wa Motswana yo tlogetseng kwano le bona re ba tshedise. Go fetola dikakanyo maitshogo le maikutlo ka go dirisiwa ga melemo ya sekgowa le ya setso go botlhokwa thata mo go tlhomamiseng gore setšhaba se bona ditlamelo tse di maleba tsa botsogo. Mothusetona wa lephata la botsogo re setlhomo latisitswe o buile se kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa African Traditional Medicine Day Bosheng kwa Mahalape. Yenge Malimoyo Kapego. Kgaolo ya Afrika fela jaaka dikgaolo tse dingwe lefatshe ka bophara itemogela malwetse a mašwa a gangwe le gape a tlhagogang mo go yone. Le fa go ntse jalo mangwe a one go supegile fa sokodisa go alafiwa mme go bo go le botlhokwa gore melemo ya setso le ya sekgowa e patagangwe go a lwantsha. Significant contribution of traditional medicine as a major provider of health services in Africa cannot be underestimated. The Ministry of Health through the DHMT has over years mobilized and recognized the role played by traditional medicine in holistic care, and we have seen the rise of more organized traditional health practitioners forming associations and groups as per the Register of Societies requirements. This annual event has evolved into a dynamic platform for dialogue, knowledge sharing, and collaboration, uniting traditional medicine practitioners, policymakers, researchers, and international partners in a common pursuit. Melemo ya setso e tswang kgakala boleng jwa yone bo sa lemogiwe ke ditsamaiso tsa mahama wa botsogo e tsweletse ka go golela pele mo ebileng bangwe ba dumelang gore fela jaaka ya sekgowa e tshwanetse ya letlelelwa le go laolwa go hema go tsenya matshelo a batho mo diphatseng. Re dire dilo gore di tshwane ha ile gore molemo wa go bobonong lo wa go botedi o ira so sengwe hela mme gore a re o tshwantse o tsamaela ke standardization. Re tshwanetse re tsenye melemo ya rona gore re kgone go kgatha lead ebile e supa le gore e na le moteng. Re tshwanetse re supe melemo ya rona mo di-pharmacy re dirile. Re tshwanetse re teka dikakanyo tsa go patent molemo wa gago o duleng ka wone wena o boele gore wa o kwadisa ka molaong gore a gona ope o ka o dirisang. Rona gona le ka ha re na le seelo se re se metang ka tele selekanyo re be re kaele motho wa rona gore a ya go nwa molemo jang e be re morago ate go go romela ka lena le check up ate go go ngaka ate a thole gore a na mme molemo wa rona o tsamaya jang. Ke sone se se diragalang ka molemo wa rona mo lehatshelo ne la rona la Botswana. Dipatlisiso di supa fa mo kgaolong ya Afrika ditlhwatlhwa tsa melemo ya setso di le kwa tlase thata fa e tshwantshangwa le ya sekgowa
ka jalo seo se dira gore go nne motlhofo go e bona. Yenge Malimoyo, Botswana Television. Moanamisi wa mafoko wa letsholo la go gasa molaetsa wa go fetola maitsholo maikutlo le dikakanyo Metaton Tite a re letsholo le gwetla motswana mongwe le mongwe gongwe le gongwe kwa leng teng gore a itlotlomatse ka dithoto le ditirelo tse di dirwang mono gae. A re gore lefatshe leno la atlege mo go nneng la itsholelo e fa godimo e leng yone toro ya puso eno ke gore batho ba reke abo ba rekise dithoto tse di dirwang ke beng gae ka bokete mme ebile ba dire seo ka ba kanotse sehuba. Letsholo le ne le kwa gantse go buisana le setšhaba ka molaetsa wa go fetola dikakanyo. Angela Enosa ka pego. Molaetsa mogolo wa letsholo la go fetola maitsholo dikakanyo le maikutlo ke go aga motswana le moagedi o ka nnang le seabe mo goreng lefatshe leno la atlega mo maitlamong a lone a tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036. Motswana o tsweletse ka go gakololwa go se ka nna molebeledi hela a bone gore o ka tsaya karolo jang mo itshololeng ka go atla go amogela le go rotloetsa theko ya dithoto tsa mono gae ka dipalopalo. A re tlogeleng go lebelela dilo tsa rona re di lebelela ko tlase. Ke eng re rata go reka dilo tsa batho ba bangwe ga ke re se ka ra godisana le mahatshe a mangwe ke sone se re kgonang gore itsholelo ya rona e kgone e gole. Mme dilo tsa rona le rona di na le boleng and a gona ope o ka tswang ko ntle a tla go tlotlomatsa se e leng sa rona ga e se rona mo gae. Ke tsone dilo tse tautona a rotloetsa mo goreng a re lebeleleng ga re leng teng re tlotlomatse le rona re dire re age itsholelo ya rona ka bo rona. Mua gantsi o supa gore o ka ntsha dilo tse dintsi a re se ka ra re dinao ga di ka ke tsa tswa a re se ka ra re mmidi ga o ka ke wa tswa a re se ka ra re eng ga se ka ke sa tswa. Let's wake up, arise and shine. Re leme dinawa, re leme mmidi, re leme ditapole, re leme sengwe le sengwe, re leme all the vegetables that we can think about. A re di leme. Mua gantsi o supile gore o siame. A tšhentšheng fetola maikutlo segolo jang ka gore ke wana la o ka itšhentšhang. Change starts from within. Re nne flexible, re kgone go adapta to whatever environment, to dikgwetlho dipe tsotlhe hela tse di ka tswang di re facer. It's mindset change. And how o tla o hupelwa, how o tla o imelwa ke dikakanyo ke mathata le dikgwetlho tsa botshelo o se ka wa tshaba go kopana le ba ba thusang ka mental health kana mongwe hela yo ka tswang o phuthologile go bua le ene o kopa thuso because journey ya mindset change is also mentally related. It depends on your mental strength. Go fetola dikakanyo go raya gape gore motswana a itse ga a ka nyago le gontsi mo mahelong a hitlhelwang mo gone. Gore re tšhentšhe tota go bonale gore mo sekakeng sa gantsi re na le dijo tse e le gore di teng ka rona ra gore re ntshe mo di-TV re ntshe mo dipampiring re ntshe go natehatsa gore mo gantsi mo dijo di teng. It is never too late to make a difference if you have a passion for something. And if you are willing to work hard, you can achieve great things. I'm a living proof of that. All it takes is a mindset change. Think positively, go out and make your own mark in the world. Archenje. Lebelo la go anamisa molaetsa le simolotse semmuso ko motseng wa Zutshwa ka Phukwi mme go tsweng hano le tla tswelela ko metseng ya Kang le toropo ya Jwaneng. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. A re tswala dikgang tse wetso go emiswa go tsala ga dintšha le dikantse go ka thusa gore palo ya tsone se ka ya tswa mo taolong ka seo se ka anamisa bolwetse jwa molafo le a mangwe. Ngaka ya malwetse a leruo kwa ofising ya matlhoko a leruo kwa Tsabong, Dr. Masego Matlhare o ne a bua se jaaka ofisi ya gagwe e ne ga gola dintšha le dikantse e le bontlhabongwe jwa go baakanyetsa letsatsi la segopotso sa molafo le le tlabong le tshegeditswe kwa Tsabong ka moso. Ke o lebogela ripotsane ka pego.
bolwetse jwa molafo ke bolwetse jo bo kotsi jo bo ka gapelang diruiwa le batho botshelo ga bo sa alahiwi ka nako le kgotla la mahatshehatshe la twantsho ya bolwetse jwa molafo le segetse letsatsi le le lengwe mo ngwageng go ruta batho ka bolwetse jo ka motswetsa bongotabo o tshwere letsatsi le ba ofisi ya mathoko a leruo ba ntse ba boluditse letsholo la go hagola dintša le dikatse go sena dituelo dipe se dintša tsholo kampo re di a re gore se tlhela di nna le dintšanyana kampo dikatse di se ka di nna le dikatse tse dinyenyane botlhokwa ba teng ke gore ga re dire lalo ra be re controla population ya dintša ra go control population ya re dintša mo dijarateng ga go na le dikatse tse tlhilane mo motseng there's a way le gore gongwe go ka dirwa ka teng re ipataganya le ba bailo le go betwa di-kg e be di ka tshwarwa e be either di ka nta le ona molafo ka nte go decide-wa gore a mme di ntshiwa mo botshelong batho ba kopiwa go netefatsa gore dintša le dikatse tsa bone ga di sa sankege mo mebileng ke ntša ya Setswana ke namagadi jaanong ke itsisitse gore se ka ya belega ka gore e na le mma yone wa belega e na le 2 years mme e na le dintšanyana jaaka ke bua jaana dintšanyana tsa teng le tsone ke tse dinamagadi jaanong e tla nna morwalo mo gona ka gore batho ga ba tlhole ba kgatlhegela dintša tsa Setswana go di tsaya jaanong dintšanyana di dintsi ko game na ntša e batla lorato la yone ntša e batla lorato la mong wa yone tota go se ke lemoga ka yaka ga ke seo sentle mo jarateng ga se motlo ine mo lapeng go se ba ba saleleng gore ga ba ye lorato go se ga ke tsamaela ya tsamaya the moment ya le ga ke ya bona ke kgabolegela e itse gore mongwe wa me o tsile tla be ya lapeng ba ofisi ya mathoko a leruo ba gokolla batho go kentela dintša le dikatse tse di dikgwedi tse 3 go ya kwa godimo bolwetse jwa molafo ba bolela ga seo se ka kganela diruiwa tse go tsenwa ke molafo ka di kgona go itisetsa kwa batho le diphologolo tse dingwe ke o lebogile re dipotsane Botswana Television tsa bong Mapodisa Charles Hill a fitlhetse mephuthelwana e le 135 ya setlhatsana sa go belelwang e le motokwane dikilometara di ka nna 2 hana go tsweng kwa molwaneng wa Mamuno mono Botswana. Officer Commanding wa District number 6 Senior Superintendent Thari Senwelo a re ba fitlhetse mephuthelwana eo mo dibekeng ha ba ne ba lekgola molwane mo nakong eno ditlhotlhomiso di santse di tsweletse go senka beng ba dibeketseo. Mapodisi ne ba le mo ba Charles Hill ne ba le mo patrolong ya malatsi otlhe mo molelwaneng wa rona wa Botswana le Namibia about 1.5 kilometers go tswa ha bodareng tota go tsenwang teng ga ba le mo patrolong gore ba kopantshwa ke go bona dikgetsi tsa mephithelwana mme dikgetsi tse go ne go sena ope ga go tsone mme ba nna le kgatlhego ya gore ba batla go bona gore di na le mo teng mme ba itlhela e le gore go na le setlhatshana se se belaetseganye ka tswele ditagi kana motokwane mo dikgetseng tse ono re bua re o lebile o gago ke mephuthelwana e le 135 mephuthelwana e ne e le ka saedeng ya lehatshe la Botswana ga re itse o ka tswang tota e beile go mme hela re ka tlhomamisa gore mephuthelwana e ne e na le mong o e leng gore na tshwantse ke gore a tle a e rekise mo lehatsheng e dela Botswana kana la Namibia ka gore a tshwaraganetse bodara le metse gaufi gone go madi a ka ba mephuthelwana e ka re e lebileng ka teng million plus kana 2 million plus pula 2 million plus pula jaaka o e lebile kana o le mongwe ya la ga o lebile mophuthelwana o is about 3 kg mme kana re itseela ka re se re itse dikale tsa ba ba o dirisang ka teng sa tšhatanyane hela e nyenyane e leng gore e dira yone mophuthelwana o gogang gone go ke 10 pula jaaka mephuthelwana e ntse yane mo gore na ke case ya e leng gore le ga go sa itlhola ope mme ke dingwe tsa dipalo tse e leng gore di balla mo goreng go tshwerwe motokwane mo lehatsheng la rona kana unlawful possession le ga go sena eno e leng gore o hitlhetswe. Company ya Kavango Diamond ya re thekiso ya yone ya ditemane e godile ka 12% mo ngwageng o fetileng. Mokamedi wa company ya re Mmetla Masire o boletse se beile company eo mo maemong a mantle. Tsela makgweng ka pego.
Toro ya khamphani ya Okavango Diamond ke go nna mantswitswidi mo thekisong ya teemane lefatshe ka bophara. Ka jalo fa e sale e thamiwa ka ngwaga wa 2012 e ntse e dira sentle fela thata. Ka go tlhoka lesego thekiso e ne ya wela tlase fa bolwetse jwa COVID-19 bo thagoga, mme khamphani eo ka ngwaga wa 2020 ya tshwanelwa ke go emisa ka nakwana thekiso ka palabalo makgetho a le mane. Le fa go ntse jalo e ne ya re ngwaga o fitileng ya kgona go rekisa diteemane tsa madi a kana ka $182 million. Right now the market peaked in February 22. That's when we had our record sale, but immediately after that sale, we saw a rapid fall in the prices. By the end of 2022 last year, profitable sales were becoming a challenge. We were sort of operating close to break-even single digits numbers in terms of margins. So that was truly an indication, having been in double digits for most of the other 2 years. Khamphani e ya ODC e na le mmaraka o bulegileng, e rekisa mono gae ga mmogo le mafatshe a mangwe. Thekiso e bokete e le kwa Israel le Belgium. A larger portion of 57% of our revenues are driven by customers out of United Arab Emirates. Almost 80% of that 57 is Indian customers. And as I explained to you, because of the equalization levy, a lot of our customers are using subsidiaries based out of UAE. Belgium is another market that drives our sales. Mo nakong eno khamphani e gatetse pele ka go dira diphetogo dingwe tse di tla tswelang bareki mosola, mme bile e tla simolodisa mefuta e mengwe ya theko mo nakong e sa fediseng pelo. If you look at ODC in terms of the channels, first of all, with the volume of diamonds that we are currently handling and those that we'll be handling after the negotiations are completed and our allocation is adjusted, we have decided to not rely only on auctions for two reasons. First of all, our auctions are too big, and to be profitable with a big auction, it erodes itself. Second of all, different selling methods respond differently to different market conditions. Mo maitamong a yone a go atolosa ditirelo, khamphani e tla fudugela kwa kagong e ntšha e kgolwane e santseng e agiwa mo nakong eno, e tla ba fang sebaka sa go supa dithoto tsa yone di le dintsi ka nako e le nngwe ga mmogo le go amogela bareki ba le palo ntsi ka nako e le nngwe. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Meletlo ya ngwao ke sebaka se sentle sa gona setšhaba go ithuta ka ngwao tse di farologaneng ga mmogo le go akola lebebe lwa yone. Meletlo e gape ka dirisiwa go rotloetsa setšhaba go hetola megopolo le maikutlo ka tsa ngwao. Moletlo wa Sisiyankulo yo neng o tshwere ka mahelo a beke o rotloetsa ngwao ya morafe wa Seyeye ebile o dirisiwa go rutuntsha banana ba tšhobe le dingwao tse dingwe ka teme ya bone, melao, tsamaiso, kapari le tse dingwe tsa sesobeya. Mme gape ke nngwe ya ditsela tsa go ka baya bojanala tse bajanala ba ka di dirisang go ngwa ka bojanala ba mo gae le bahatshe a mangwe. Ke Setemane o rulagantse pego. Meletlo ya mofuta o e botlhokwa mo merafeng ka e rutuntsha ka ditemi, kapari, mmila le dingwao tse dingwe. Ka jalo mono mogolo e ne le go ruta banana ka dingwao tsa bone le gore ba tswa kae ba ya kae ebile ba somarile ngwao le tlotlo. Ba gaetsho ha re bua boammaaruri ke gore ha o kopane jaana o ta ka dikakanyo tse di thabololang boleng jwa rona. Jaanong go botlhokwa ba gaetsho gore ngwao e re kopanye. Go botlhokwa gape gore bana ba rona ba nne le seabe mo ngwaong ye. Mme ke a lemoga ba gaetsho gore bana ba butsana ha re ata le bone re ba togetse, mme a re itseng ba gaetsho gore tsatsi le re togelang lehatshele re tsamaya ka ngwao ya rona. Go botlhokwa gore mo nakong ye tang bana re ba rotloetse, mme sone seo se ka tokagatsa gore re ba neele boswa jwa sennela ruri jwa ngwao. Kgosimoniteng Semvula wa boraro a re o itumeletse katlego ya moletlo o. O ntse a na le ngore ya gore moletlo o na le dingwaga di le 17
o ketikiwa mme ga gona sepe se se ka fa tlase ga leina la one ka jalo o rotloetsa morafe otlhe wa basobia go ema ka dinao go nna le seabe mo go tokafatseng moletlo o. Abeza muikondele yezuba ka di 16 za September 2006. O gorogile mono ka di 16 September 2006. Dinu kuzwaho kwiza kusika hanu chowina zirimo zina 17 ona ngwaga dile lesome le bosupa. Dinu mutina hateni aha akona sepe se teng mane ni kuvakanyeza una mukiti katkwina le go bakanyetsa moleto gare tuchitebule kuti tuole kuvakanyeza umukiti re dire jang gore ne mmogo go bakanyetsa moleto njokuti tuvonse tuondinzane rothe a re tshwaragane tuogamwe ba muminine mate gore bangwe ba mo meletse madi bukabo bwetu matata a rona tuhinda kutuzu mwana re tsa gore ngwana yosumpwa chisiyankulu yo bidiwa chisiyankulu kuti mwana amunitenge ke mwana wa ga monitenge nandi kuti mwana akavimba kana ke mwana wa kavimba ne vakwetu nyabetsu kakwina bulyo ga kwana jalo uzu mwana wo muikuhane umwino umwe mwana yo ke mwana wa muikuhane mongwe le mongwe. ene ya re ngwaga wa 2019 lephata la mahatsehase la UNESCO la lemoga ebile la itumelela mmino wa seperu ka jalo merafe e rotloediwa go tsaya ngwao ya bone ka tlhoafalo. ra itse betso gore ka ngwaga wa 2019 lekgotla la mahatshehatse le ka sekgowa go teng UNESCO le ne la lemoga ha seperu le mmino wa rona wa sesobia ke gore e lemogiwe ebile e somarela. Se re tshwanela ke gore se tseye ka tlhoaga ka gore go lemogiwa ke mahatshehatse gore letso la lona le botlhokwa ebile le tshwanela ke gore le sirelediwe. merafe e mengwe e rotloeditswe go tsaya malebela mo moletlong o tshwana leo ka o ka thusa go fetola dikakanyo tsa batho ka dingwao tse dingwe mme seo se thuse mo maitekong a go tswakanya itsholelo ya lefatshe leno. Kitso Temane, Botswana Television. ka go ralo batho ke sutela setse ke aga kwa ena go tshwaretse tsa metshameko. tla ke go leboge one mme motswana wetsho a bagela tsa metshameko ka nna city ke aga kwa re jaaka Botswana e gwetlha go tshegetsa sejana sa Africa sa 2027 re santse re emetse gore lekgotla la CAF le ribolle bafenyi ba 2025 le 2027 mme mo nakong ya gompieno a re tabogele ka koka Cairo ga go utlwa gona gore baeteledipele ba lekgotla leo la CAF ba buisana jang le babegedikgang mo nakong ya gompieno. Nous ne sommes pas au courant et il m'a demandé quels sont les résultats et nous allons les voir très rapidement. 2 points que j'aimerais mentionner. Premièrement, nous avons eu une rencontre très fructueuse. Le leadership de la CAF et le leadership du football africain, les membres du comité exécutif qui représentent l'organe de décision le plus important en matière de football sur le continent et qui représentent les 54 associations membres et qui représentent les 54 nations africaines qui font partie de la CAF. Ce fut une rencontre très importante, très fructueuse, beaucoup d'échanges instructifs et des débats. Et ce que j'ai aimé en particulier, c'est que c'est l'engagement et la solidarité qui ont été exprimés dans l'intérêt du football africain. Nous voulons que le football en Afrique soit l'un des meilleurs footballs dans le monde entier et nous avons été très fiers des résultats obtenus à Qatar. Ces 5 nations africaines, le Sénégal, le Ghana, le Maroc, تونس والمغرب والسنغال الكاميرون ويقول للبوروندي الآخر. طبعا الكاميرون هو البلد
Au nom de la CAF, tout d'abord, أنا أغتنم الفرصة لأشكر كل الحاضرين. tswa gone ka ko Cairo mme re dumela jalo gore mme ga dikgang wa rena Khabino Khakolo o tla tsamaya a re ba mo dinakong ka tsotlhe tse e le gore di a go tsamaya di bua jalo ke tautona wa lekgotla leo kana moeteledipele wa lekgotla leo la CAF re Patrice Motsepe jaaka no bona mo ditshwantshong tsa gago mme ga re tswelela setlhopha sa the Mess se letse se itiretse go rata le go kgona ka Gabon se ba garaswanya ka dino tse thataro go lefela mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ya go ipatlela phatla go kgaisanong ya AFCON 2024 o neng o tshamekelwa kwa Lobatse Sport Complex. Dino tsa the Mess di ntswe ke lesegora di akanyo ga mmogo le ga o nyadiwe o ntlametse mensi ba eletsi ke itumetse dithebe le lona ga o fetoge go netefatsa fa bomme ba monogae ba fetela kwa tikologong ya bobedi ka phenyo ya palo gotlhe ya dino tse di lesome go ele nngwe. The Mess jaanong e tla lebagana le Kenya e fentseng Cameroon ka thago ya di-penalty mo motshamekong o mongwe wa tikologo ya ntlha ya go ipatlela phatla kwa kgaisanong ya AFCON 2024 a re bone dintlhakgolo tsa motshamekong. Khontsha ra gone gore e re mokalo bo la telang the second round a bo le gone gore ga ba tsenyege dingalo tse di kalo tsa go ipitala ba nusitseno ba ya tlanya le tloa le sego lash radiakanyo ke moraja lo ke re kene the CPU ya the Mess ga nka go swabisa beke le beke ga o nyadiwe moniswana tse pedi ko Gabon a ba ya tlanya le tloa moniswana tse pedi ka ko Gabon bua ga pa ipoeletsa se boaboane fela morago ga metsotso le mebedi ba kgona go bona nngwe gape the Mess e o ipotsa gore go dira o ka tswa dirilwe ke gore a dira ga o nyadiwe ba ya tlanya le tloa ya boraro ya motshameko ra le tlhaloganyo do ya kgonang go e dirisa ka teng le shira di akanyo ke sengwe se Nancy ba eletsa motshameko morago mme go lebelela gape the Mess on the other hand jaaka ba gore ga the Mess di thebe a ba romela kgwele 1 2 3 4 5 thola kgele a re bone lone onside the Mess ya borataro up dozen lone ga fetoge jaanong ga re gatela ko pele mo kgaisanong ya banana ya ITF J60 World Tour e tshwaretsweng kwa mabaleng a Botswana National Tennis Center le kawana la monogae AC Molefe o fetetse kwa tikologong ya bobedi a sena go fenya Luke Bosman wa Afrika Borwa ka disete di le pedi go lefela. Kgaisano eo e diriswa ke batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le borobedi lefatshe ka bophara go ikokwanyetsa dintlha mo merorong ya ITF Tennis a re utlwe Ryan Kangwanyane. AC Molefe yo mo maemong a bo 1860 lefatshe ka bophara mo makawaneng a ka fa tlase ga dingwaga tse di lesome le bofera bobedi o tsene fo a itse gore phenyo ke yone ka tswelelang e tsholetse serodumo sa lefatshe leno ka fa letlhakoreng la makawana morago ga gore bo morwarragwe ba gapelwe ntle mo tikologong ya ntlha. Molefe le Bosman ba lole mašetla mo seteng ya ntlha mme fela le kawana la monogae la kgona go ntsha tlhogo a e gapa ka 7-5. Mo seteng ya bobedi Bosman o ne a supa fa tshwengwa ke kgobalo ya letsogo la molema e bone mo seteng ya ntlha jaaka a ne a dira diphoso di le mmalwa. Ko bofelong Molefe a kgona go kgarakgatsa Bosman go ka feletsa a gapile sete eo ka 6-love go ka fenya motshameko ka disete tse pedi go lefela go ipeela manno ko tikologong ya bobedi. I didn't play the way I wanted to, but I won and yes, I could have played better. I'm going to try to change the things that went wrong today and apply them tomorrow. In the first set, he got injured in his left hand, his dominant hand. So I just started using that to my advantage. Molefe o tla kopana le Finidaya wa Australia ka la boraro yo fentse Maxime Mexico Afrika Borwa ka 6-2 le 6-4. Ryan Kengwenyane, BTV Sport, Gaborone.
motsana wetso mo kgantejaneng gale ke ne ke ka go bolela jalo gore lekoko la lekgotla la CAF kana le tsamaisang kgwele ya dinao mo Afrika ba tshwere jalo phuthego ya babegakgang ka ko Cairo, Egypt ko e leng gore ba ba lekodisa ka ditlhopho tse le gore dintsi di tsweletse mo nakong ya gompieno jaaka mahatshe a le ka jalo go ipatlela phatlha ya go tshegetsa kgaisanyo ya 2025 le 2027 a re tlolele gone ka go petoga go utlwa gore ditsamaiso jaanong di rarologa ka tsela entseng jang. It's never been as bright as it is. And the objective that we set ourselves, that in the near future, an African nation will win the World Cup. That objective is within reach. And we are very confident and very proud. And we recognize we must invest in our youth. And of course, also we are starting the African Football League. And we will make sure that there is more resources, and the football players and the coaches in Africa are paid very well, and we compete against the best in the world. Now I must see who the countries. Must I stand up? Can the Vice President stand up as well? Okay. So the country that EXCO has voted for to host the AFCON 2027 is we have to show, okay? It's Kenya, Uganda, and Tanzania. Can we clap hands for them, please? Let's clap hands for them. I think, Wallace, you want to give your head of state this. So I just want to say it is the first time in a very, very long time that CECAFA, because I think the last time CECAFA hosted was in Ethiopia, right? Ethiopia, 1975, 76. Anyway, but the beauty is, if you look at the presentation that was made, you had all of the heads of state, President Ruto, President Museveni, President, our Madam Salim, Samir, and all of them were expressing their deep, deep commitment. And so we are very excited. I just want to say one final thing. We are very strict. We can sit down because we are leaving. We're very strict in terms of the requirements that we are placing on these countries, both in terms of freedom of movement of people in and out of the countries, and the support, the infrastructure, the cooperation. And we will be sending teams on an ongoing basis to form an evaluation of the progress that's been made. But because the key is, we are absolutely determined to maintain the highest possible standards for African football. Now I'm going to allow one or two questions, and then we will leave. So I'm very excited that we are all going to Côte d'Ivoire, and that's going to be a hugely successful World Cup. After that, all of us will go to Morocco. A huge amount of money is being spent in Morocco, which is part of the 2025, but also we've said the bid for Morocco to host the World Cup is not just a bid of Morocco. It's not just a bid for the country Morocco. It's the bid of the whole of Africa. It's the bid of every single one of the 54 nations in Africa, and that's why it's a very important objective to us. But also we want the AFCON to be world class, to be as good as we can possibly. So there are questions. Where are the questions? Merci, President.
I'll take questions. If you can just raise your hand. We've got 2 roving microphones on the right and on the left. Please note that also the winning countries, successful bidders rather, will also be available for the mix zone thereafter. So I'll take a few questions and then we'll move on to the press conference. So if you can start that. Please introduce yourself. You can speak in English, Arabic or French. And as you are introduced, I just want to thank my vice presidents, all the vice presidents who are here, and thank the EXCO really for an excellent job, and thank all of the 54 member associations, and thank our leaders who are here. I have to thank my wife as well, because she has to always, she encourages and supports me, and all the men must thank your wives who are not here. I thank all of the wives whose husbands are EXCO members, and all of the husbands whose wives are EXCO members. Thank you so much. And we want to thank the 54 member associations for their support. What is the question? All right. Just introduce yourself, indicate where you come from, and then we'll answer the question. This is Walid Muhammad from Ahram newspaper. I'm interested to know which countries was bidding on the 2027. Did you saw the Egyptian bid, or Egypt never went there? I must say that some of the countries, we had, as I said, there were countries that withdrew from 2025, and there was also a withdrawal in relation to 2027. And I encourage every country, because every one of the 54 countries in Africa has got an equal opportunity to bid, to compete, to present, and the decisions are largely taken on the infrastructure, the facilities, the accommodation, hospitals, the sort of infrastructure in totality that is required to host a successful AFCON. And our AFCON must be as good as UEFA, the UEFA Nations Cup, the same as CONMEBOL. Those are the high standards and the high expectations we've set for ourselves. So Egypt, I encourage them to come next time. They didn't submit the bid because they've hosted a few years ago, but Egypt did not submit. All right. Thank you. You go first. Thank you. I'm Ahmed Hussein from Al Arabi channel. I will ask. From Arabia? Al Arabi television network. I will ask my question by Arabic if you. Yes, ask in Arabic and I will. Just a moment. Yeah. Okay. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نهائيات أفريقيا ل3 دول أو ملف مشترك بين 3 دول. هل سيتبع الاتحاد الأفريقي هذا النهج مستقبلا أن يمنح تنظيم ل3 دول مجتمعة، وما هو الهدف من التنظيم المشترك الثلاثي؟ Yeah, I can tell you, even the other proposals we received from those countries that did not succeed, those were excellent proposals, excellent bids. Every single one of the countries that made a presentation today would have made me proud, and would have made all of us proud in terms of their capacity to host. So the 3 countries came together because our standards are very high. Our requirements are very high. And sometimes it requires hundreds of millions and sometimes billions of dollars in infrastructure. So, and let me tell you, I don't want to mention any specific countries, but it makes me proud when countries come together. And they come together and they say, we've never been together in this format, and football brings us together. And there's a huge amount of enthusiasm and a huge amount of excitement that makes all of us as Africans very proud. And I can tell you
that the AFCON 2027 is going to be a huge success. Because we're going to be in touch with them and holding them by the hand and evaluating and assessing the progress that's been made. And AFCON is also about jobs, it's about tourism, it's about investment, it's about marketing your country. When I was in Cameroon, I was happy when I went to Miami, and I heard people saying, we never knew that Cameroon had such beautiful tourism facilities, but we were watching football. And whilst we were watching football, we saw these ads about business opportunities, investment, and tourism. Next question. I'll go to the back. Next question, please. S'il vous plaît. En français. Yes, please. Need to ask by Arabic? No. You will just, yeah, you can go ahead in Arabic, please. Okay. محمد طه اون تايم سبورتس مصر. سؤالي للسيد الرئيس، كأس العالم للأندية في أمريكا 25 والنسخة التي يستعد فيها الفيفا لتجربة الملاعب في أمريكا ستتعارض مع إقامة كأس الأمم الأفريقية 25 حسب الموعد في يونيو 25. هل ممكن أن نرى تأجيل لهذه النسخة أم سيحدث تشاور، خاصة وأن سيشارك في هذه النسخة أكثر من 32 نادي كتجربة أولى في كأس العالم للأندية، منها أندية أفريقية لاعبوها متواجدون بالفعل في الأندية والمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. شكرا. Well, thank you. I can guarantee you we are in touch with FIFA in terms of the fixtures and in terms of our schedules. Remember, Cote d'Ivoire was supposed to take place in this year in June, and thank God we didn't have it in June because it has been raining very, very. So we will be looking at the fixtures, we'll be engaging with FIFA to make sure that the AFCON 2025 takes place at a time when we can get maximum global attention and focus on African football. Because we want to market African football. We believe that we have something special. The talent in Africa is enormous. And I think one of the things for us is just we must spend more money on development, support schools football, and support amateur football. And we will reap the benefits and gain the results in the medium to short term, so in the short to medium term. Next question. Thank you, President. We go to Morocco. President, bonjour. Bonjour. In French. Yeah, in French. Mourad Moutawakil, msport.ma. Monsieur le Président, je voudrais avoir votre avis personnel en tant que président de la Confédération africaine de football, justement sur ce dossier, cette candidature marocaine qui visiblement a été votée à l'unanimité. À votre avis, est-ce que c'était aussi normal que ça? Well, I don't know whether the question was, is it as normal as it seems? Maybe sometimes the translation is not so good. Did you ask, is it as normal as it seems? It was normal that Morocco... Oh, you mean it was good? Yeah. So is it. Ça a été voté à l'unanimité. Votre avis sur, yes. sur le dossier marocain? Thank you. Yeah. Let me tell you, even some of the countries that withdrew, their bids and their proposals were world class, because we have set very high standards. We are not going to compromise on the standards and the criteria and the global nature of our competitions. And I'm very, very proud. I'm proud of Morocco. I'm proud of the countries that have won. I'm immensely proud of including those countries who came today and spoke to us and did not succeed. So these are promising times. These are inspiring times, and so I'm very pleased, and I've got no doubt in my mind that Cote d'Ivoire next year will be world class, and then thereafter Morocco will be world class, and so will Kenya, Uganda, and Tanzania. Next question. I'll go to the back once again, to Morocco once again. You have the question, Flo. Mr. President,
Hi, congratulations for us. Welcome in Morocco. Français, s'il vous plaît. In English, it's good. Okay, that's all right. Welcome in Morocco. Congratulations for us. It will be one of the major events in Africa. How did you receive this? Excuse me, President. How do you plan to support Morocco to be the host country of FIFA World Cup 2013 with this three, Portugal and Spain, and it will be very interesting for us, for Africa. It will be a bridge between Europe and Africa. Thank you so much. A very good point. And of course, FIFA still has to vote. They still have to vote and allocate the World Cup 2030. Our job is to make sure that Africa is united. And we've already taken a decision that the whole 54 votes from Africa will go to Morocco. And there's some wonderful, good discussions taking place with Morocco in terms of how the hosting of the World Cup is part of the process for the development of football in Morocco and on the rest of the continent. So we are deeply committed. There's good discussions taking place, and there's also discussions taking place with Europe. I've been involved in some of those discussions, and I think I'm optimistic that Africa should succeed, and I'm optimistic that Morocco, that is representing our bit, will succeed. All right, I'll go to Botswana. Charlotte, please. Botswana. Tabe? Thank you very much. I'll speak in Setswana. No, I'm joking. I'm interested in knowing how many countries voted for the tripartite of Kenya, Uganda. The majority voted. I can tell you Botswana did an excellent. I don't vote. I'm following what happens in UEFA where the president doesn't vote. But you should feel proud. Botswana should be very proud of the way that the delegation represent the minister, the president, very proud. They did a very good job. And the message should be take into account the excellent presentation. And of course, Zambia is also here. I am encouraging Botswana to keep building on this excellent work that they've done. And Andrew, I'm encouraging you as well, and our permanent secretary. I think there's an exciting, all of you made us very proud in terms of the presentation, the commitment from the head of states from your countries. So I think we should build on that. I personally believe, and I'm going to encourage all of those who did not succeed. I mean, the bid from Nigeria and Benin made me extremely proud, extremely proud. And so did the bid from, of course, Zambia came and explained some of their thinking, and I still was insisting that they should come and present, because Zambia is a proud football nation. It makes us all very proud. So I'm confident, but also part of the strategy of we want to move around. We don't want the AFCON to be held in one zone and in one region. We've got to spread it around and contribute to development and growth of football. And I think one of the strong points from Uganda and Kenya and Tanzania were, but we haven't hosted the AFCON for many years. And also just the passion of the heads of state, the passion of the delegation. I got the impression that it was one of the reasons, and I can say the same about every nation that came to speak. I would like to see the AFCON
go to those nations. And as I said, any one of the ones that submitted that bid today, I think we would be proud if it went to Nigeria and Benin, went to Botswana and Zambia, and some of the others as well. Okay? I'll take the next question as we close to wrapping up before we do a photo opportunity with the successful bidders and the CAF president and the vice presidents here. All right, in the absence of any questions, Mr. President, any remarks from you, any closing remarks? I know that on the 12th of October we are going to call I forgot. The Senegal bid was incredible. Absolutely, absolutely impressive. Impressive. And Senegal, they're not just champions of Africa. They in terms of the bid that was presented today, they have the capacity and the capability to really host a world-class AFCON. And that's why my message to all of them is we have to go back and try and reap it. So I just want to confirm there are no other questions, eh? There are no other questions, President. What we will do is that So hold on. When my vice president talked, I've got to listen. You said Nigeria, Benin, very nice as well? Yeah, no, I said it 20 times. He says I should say it another 20 times. Yeah. President, in the absence of any questions, we'll still do a quick mix zone. But before that, I think it's only proper that we get the host nations for 2025 to join for a quick photo opportunity in front, followed by the host of the 2027. Just, as we close, I just want to conclude by saying we have a clear plan. We've got a clear goal in mind in terms of African football. Very clear objective. And at the heart of it is to be as good as the best in the world on the field of play. But and African governments at times don't get the recognition and the credibility they deserve. There are many governments in Africa that are really supporting. I mean, the president of Nigeria says, I'm the patron for the bid. The president of Benin says, I'm the patron, and the same applies to all of the other patrons, all the other countries. So we're making a huge amount of progress, and as I said, at the heart of what we're doing is to take African football and to make it globally competitive and as good as the best in the world. Thank you very much. Merci beaucoup. Can the countries come? I don't think only the successful. There's a question? Okay. They say the winner of the 25 must come for photos. Can we get a quick photo opportunity? President Rapori says they mustn't go because he's from that area. Can you come and let's take a photo? The winner of 2025. And then I see no reason why everybody else, those countries that may not have succeeded, I will be grateful if the delegations can come and we all take a photo. Thank you so much. Thank you very much. Can we please get 2025 quickly, first of all, just quickly with the president, and then we'll be joined by 2027, and then afterwards a full group picture. Sorry, can I ask my colleagues that we help me with removing the chairs quickly? My colleagues at CAF, can you help me with removing the chairs quickly? Sorry, my colleagues from CAF, please, can you just help me? dikgang tse di seng monate go tswa ka ko kgairo ke gone gore Botswana e latlhegetswe jalo ke ikopelo ya bone ya go tshegetsa dikgaisanyo tsa makgaolakgang a sejana sa Africa ka 2027 jaaka lehatshe kana mahatshe a ikopantseng a Kenya, Uganda le Tanzania a na tlhomamisiwa jalo ke moeteledipele wa lekgotla la CAF Patrice Motsepe a tlhalosa gore ke one mahatshe a leng gore a tla tshegetsa kgaisano ya sejana seo sa Africa come 2027. O ne a tsamaya tlhalosa jalo gore o itela le
go hikana go phopotha legetla lehatshe le tshwana la Botswana ka ditsamaiso tse ba di dirileng gona go ka leka gore ba tsenya yone ikopelo a tlhalosa jalo gore ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore Afrika tota kana lekgotla la Afrika le eletsa gore mahatshe otlhe a lone a tshegetse yone kgaisano ba ba bone go le botoka gore mahatshe a Kenya, Uganda le Tanzania ba ne ba supile go le gontsi tota gore ba tshegetse kgaisano ka dielo gore Zambia e ne sa tswa go tlhomamisiwa le yone gore e ikopantse le Botswana gona go ka tshegetsa dikgaisano tseo tsa 2027 re tla tsamaya re lebeletse gore go tlogeng ha go ya pele lehatshe la Botswana mo mererong ya tsa kgwele ya dinao le go tshegetsa dikgaisano tse di rileng tsa Afrika ba go tsamaya ba dira ka tselentseng re tla ba re be emetse botona ra kgare moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association re McLean Letshwete go tla go utlwa mo go bone gore matsapa di a tsere kae le gore gone mme go tloga ha go ya pele ra go dira ka tsela e ntseng ja motswana wetso ya me le wena nako e wela gone ha Botswana Connect e wela gone ha re tla boa re kopana mo go la kamoso.